know what is the standardization and what is standard solution. Recording in All progress. of you, please mute your microphone. Please mute your microphone. So standardization of hydrochloric acid with standard sodium carbonate solution. It is also an acid-base titration, and already you know what is the principle, basic principle of acid-base titration. Please mute your microphone. Istiak Farouk, can you hear me? Okay. So, what is standardization? Already it is explained in the first class. If anyone can give me the answer, I would like to know from you. Just for revise, because after 1 or 2 weeks, maybe your quiz test will be started, or your viva, everything will be started. So you should have the clear concept about standardization and what is the application of standardization, why it is necessary, what is standard solution. Anyone? Can you try? So you have to know what is standardization and what is standard solution. And there are two types of standard solution. One is primary standard and other is secondary standard. So in this experiment 3, there is some key points that will cover the primary standard and secondary standard solution. You have to write down this in your lab report, so you will understand that. So this is another acid-base titration. So already you know what is the basic principle of acid-base titration. So rule number 9. Rule number 9, please. Yes, ma'am. Okay. So can you please tell me what is the basic principle of an acid-base titration? Ma'am, in acid-base titration, a standard solution is used to determine the concentration of the unknown concentration of either the base or the acid. But basic principle means it's not definition of titration. Actually, basic principle means what happened actually about. You have to write about or say about the reaction that here neutralization reaction occurs. Acid release proton and base release hydroxyl ion. Then they make water and neutralization occurs. And at the end point, we get the color of the cyanoacrylate or the indicator, color change of the indicator. So this is the way, in short, you have to explain the basic principle. It's not like that by an acid or base we titrate. Okay. So there is specifically you have to mention. So here, the HCl is an acid which releases proton, but sodium carbonate is a base, but it doesn't release any hydroxyl ion. But what is the characteristics of sodium carbonate to be a base? Why it is base? How it is base? What is the property of this base? It doesn't release hydroxyl ion. So what it does? Anyone? Here, all the thing is similar. The procedure, experimental calculation, data, everything will be same as experiment 1 and 2. But only the difference is the basic principle, because here the sodium carbonate is not a it has no hydroxyl group. So how it will proceed the neutralization or endpoint? How can you find out the endpoint?
So this is the basic principle that what happens actually in the titration between two compound like acid or base. Is a base, is it weak or strong? HCl is a strong acid, but sodium carbonate is strong or weak. How can you identify? Strong. Okay, strong base. So why it is base? Normally we know a base is a compound which can release hydroxide in aqueous solution, right? So there are several types of um, characteristics for being a base or acid. So according to the Arrhenius, you know, uh, if acid release proton in aqueous solution and base release uh, and species release hydroxyl, that is base. But what is the definition of sodium carbonate? Ma'am, for sodium carbonate, we need to use the Bronsted-Lowry concept. Here, sodium What is carbonate the accepts concept? protons, so that's why it is a base. According to Bronsted-Lowry concept, the acid donates proton and base accepts proton. Actually, yes, you are right. But there are something else. That is, sodium carbonate is a salt of carbonic acid, right? Salt of carbonic acid. If we don't know the nature of a base, we cannot identify the basic principle, or we cannot identify, or we cannot think about the end point or neutralization point, that how it is happening, what will be the reaction. Okay, so sodium carbonate is a salt of uh, carbonic acid. So how it is salt of carbonic acid? Here you can see it is carbonate, and it is sodium plus, and 2 plus means here 2 means here it is multiplied, so it is balanced by this. So here actually it is salt of sodium, and from it comes from carbonic acid, that is H2CO3. So it's a strong acid, and when acid release proton, it creates a conjugate base, right? It's a conjugate base. Conjugate means অনুবন্ধী ক্ষার, যেটা বলে বাংলায়। যখন acid release proton and it becomes available for accepting proton, that is called the conjugate base. So it becomes a base because it can accept proton. So now if we add it with the salt, then it becomes sodium carbonate salt of carbonic acid. So that is the nature or behavior of this base. So basic principle will be different from experiment 1 and 2, but other part will be as similar. So in this case, since it's a strong base and it's a strong acid, which indicator we can use? Which indicator can be used for this? Which indicator for the for determining the endpoint? For strong acid and strong base, which indicator we can use? Any indicator. Any indicator. So phenolphthalein is well known to you, so we will use phenolphthalein, right? So for this experiment we will also take the phenolphthalein. So since you have to standardize HCl, so we'll take this HCl in the burette, and we'll take the sodium carbonate in the conical flask, which is standardized, that is kept in the burette naturally, or in general case. So opposite can be happen, but in general we have to take the species which should we actually know the volume, or we will titrate or standardize. Okay, so sodium carbonate is the standard, that is its concentration is known, and HCl is unknown. So that's why
here we use phenolphthalein indicator. So what will be happen actually for neutralization purpose? This basic principle, if we go to the basic principle, you see that in aqueous solution, uh, sodium carbonate and HCl react in two steps. Two steps means it will follow two single step for the neutralization purpose. So and at first, what will happen here? You see that it is plus, it is minus, right? And here it is minus, and it is plus. So if one of the sodium mixed with the chloride ion, it will create sodium chloride aqueous solution. And what is the remaining part? This is the remaining part. Sodium bicarbonate here. Sodium bicarbonate. Okay. And another reaction will be happen here. Sodium bicarbonate is if here and again this will happen. This part has minus charge. It will create sodium chloride and bicarbonic acid. Actually, this carbonic acid is not stable because it has carbon dioxide gas, so it will dissociate into carbon dioxide and water, liquid and gas. So actually, what is the overall reaction? If we consider the overall reaction is this part, sodium carbonate solution is 2HCl and here 2 sodium chloride, carbon dioxide plus water. Okay, so this is the final equation, and this reaction occurs in these two steps. So you have to write down these two steps, not only this equation. Okay, so what happened? Sodium carbonate at first it will react with HCl, it will give sodium bicarbonate, and sodium bicarbonate will again react with hydrochloric acid and it will give carbonic acid, which actually carbonic acid in water. And in this case, you see that neutralization actually completed. All the sodium carbonate HCl is balanced. So that's the basic principle for sodium carbonate and HCl, these types of acid-base titration. Okay, so in case of molarity, this equation, this experiment will calculate in molarity. So is it mandatory to calculate in molarity or normality, or any one of the unit can be used? Do you have any idea? Do you have any idea? আমরা কি যে কোনো একটা ইউনিট ইউজ করতে পারি না দুইটাই ইউজ করতে পারি, বা এটা এমন কিছু না, ফিক্স না? মোলারিটি কেন ইউজ করব এই এক্সপেরিমেন্টের জন্য? কোনো রিজন আছে? কি মনে হয়? Okay, let's see the so you see that this is the
experiment 3. Here you can see. And you can see that two-state reaction here. And here it is molarity. The solution is in molarity. So, is there any specific reason for choosing the molarity? Normality use করা যাবে এখানে নাকি molarity ইউজ করতে হবে? ম্যাডাম সোডিয়াম কার্বনেট হচ্ছে দুইটা ইয়ে করে, দুইটা হাইড্রোজেনকে নেয়। মোলারিটি ইউজ করব না নরমালিটি ইউজ করা যাবে? অ্যাকচুয়ালি এখানে আমি যেটা জানতে চাচ্ছি যে মোলারিটি অথবা নরমালিটি কোনটা কখন ইউজ করব সেটা কি কোনো স্পেসিফিকেশন আছে কি? ম্যাডাম দুটো দিয়ে করতে দেওয়ার কথা। দুইটাই ইউজ করা যাবে। আজকে আমরা মোলারিটিতে করেছি কারণ হচ্ছে আমরা দুইটা নিয়মেই শিখবো এই জন্য, এছাড়া আর কোনো কারণ নাই। এখন অনেকের মনে হতে পারে যে এক্সপেরিমেন্ট 1 এ এবং 2 তে আমরা নরমালিটিতে করেছি বাট আজকে কেন মোলারিটিতে করছি? অ্যাকচুয়ালি সবগুলাই মোলারিটিতে করা যাবে এবং নরমালিটিতেও করা যাবে। আচ্ছা, মোলারিটিতে যদি করি দেন আমাদের এখানে চেঞ্জ কোথায় আসবে? ক্যালকুলেশনে কি কোনো চেঞ্জ আসবে? এই যে এখানে এই ইকুয়েশনটাতে কি কোনো চেঞ্জ করা লাগবে না? ম্যাডাম n দিয়ে গুণ দিতে হবে মোল সংখ্যা। অ্যাসিডের সাথে বেজের স্টয়কিওমেট্রিক কোএফিসিয়েন্ট যেটা সেটা মাল্টিপ্লাই করতে হবে আর বেজের সাথে অ্যাসিডটা করতে হবে, রাইট? ইয়েস ম্যাডাম। যেহেতু 1 সেটা তো 1 মাল্টিপ্লাই করলে যে কথা সেটা আর যেহেতু অ্যাসিড আছে 2 সো বেজের থেকে যেটা হয় বেজ হচ্ছে B1S1 এখানে, তো বেজের সাথে এখানে মাল্টিপ্লাই করতে হবে a means অ্যাসিডের স্টয়কিওমেট্রিক কোএফিসিয়েন্ট যেটা কোএফিসিয়েন্ট means 2 মোল অফ এখানে যেটা ইউজ করা ব্যালেন্স ইকুয়েশন থেকে আমাদেরকে এটা ইউজ করতে হবে। সো keep in mind that you have to change this, you have to modify this equation. Again, another thing that সবাই এই পার্টটা 5 নম্বর পয়েন্টটা কিভাবে আমরা ল্যাবরেটরিতে লিখছি, ল্যাবরেটরিতে কিভাবে লিখছি এই অংশটুকু এখানে যেভাবে দেওয়া আছে এভাবে লিখছি? জি ম্যাডাম। এভাবে লিখলে যেটা হবে একদমই নাম্বার কমে যাবে। হ্যাঁ, এখানে দেওয়া আছে বাট ইটস ফর ইউর আইডিয়া। এখানে ক্রিয়েটিভিটির একটা সুযোগ ছিল, যেটা হচ্ছে আমি কেন ওয়েট টেকেন ইন গ্রাম, ওয়েট টু বি টেকেন ইন গ্রাম এভাবে করবো, আমি কেন মোলারিটি বের করবো না, ওয়েটটা বের করবো না, দেন কেন আমি সেটা ওইভাবে ক্যালকুলেট করবো না? তো সেটা এইটা লেখা যাবে বাট আমি ওই ক্যালকুলেশনটা তো এখানে দেখালাম 1.06 গ্রাম আমি কিভাবে পেলাম এটা আমি দেখাচ্ছি না, তাই না? দেখাতে তো হবে, এটা 1.06 গ্রাম আমি বের করাটা তো দেখাতে হবে এখানে। এখানে যদি না দেখানো হয় তাহলে জিনিসটা তো দেখা যাবে যে ডিজিটাল ওয়েট মেশিন যে মাপছি ওটা দেখাতে হবে। না 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 সেটা না। 1.06 গ্রাম আমি এখানে কিভাবে ক্যালকুলেট করলাম? আমার এত গ্রাম নিতে হবে এটা আমি কিভাবে জানলাম? নিশ্চয়ই ক্যালকুলেট করেছি। ওয়েট মেশিন দিয়ে তো পরে ওয়েট নিয়েছি, আগে তো জানতে হবে আমার কতটুকু ওয়েট নিতে হবে, তাই না? কতটুকু ওয়েট নিতে হবে সেটা জানার যে ওয়েটা সেটা আমরা তো করেছি ক্লাসে। 0.1 মোলার 100 ml সোডিয়াম কার্বনেট সলিউশনের জন্য কিভাবে বের করতে হবে? প্রথমে মোলারিটিতে যদি হয় তাহলে মোলারিটি ইকুয়াল টু মোল পার লিটার। মোল পার লিটার মিন্স আমাদের 1000 ml 1 molar equal to 106 gram. So 100 ml 0.1 molar equal to যেটা আমরা ওই নিয়মে যেটা করি না
ওই ইয়েটা এখানে করলে বেটার। সবাই এটা করে নাই, আমার কাছে অবাক লাগছে। এটা তো এই জায়গাটা তো করা যেত, তাই না? সবকিছুই যে একদম শীটটা কিন্তু মডিফাই করার জন্য দেওয়া হয়েছে, নট একদম হুবহু এটা লিখতে। হ্যাঁ, মডিফাই করা যাবে না, যেমন 5 নম্বরের প্রসিডিউর লিখতে হবে। আবার পেজ 4 এ যেটা আছে সেটা মডিফাই করা, বাট ভাষাগত চেঞ্জ তো করা যাবে, বা ভেতরে প্রেজেন্টেশনকে তো চেঞ্জ করা যায়, তাই না? যেমন এখানে চেঞ্জ করার কিছু নাই, এখানেও চেঞ্জ করার কিছু নাই, বাট এখানে তো চেঞ্জ করার অনেক কিছু আছে। যে থিওরি একটু না দিয়ে আমি আরেকটু নিজের মতো করে দেই, এটাই কেন দিতে হবে? আর একটু সুন্দর করে প্রেজেন্ট করি, এখানে তো দেওয়া যায় আর একটু, তাই না? এটা তো জাস্ট আমাকে একটা ফরম্যাট দেওয়া হয়েছে, এখন তুমি এটাকে ফলো করে নিজের মতো করে প্রেজেন্ট করো, এবং যে প্রেজেন্ট করবে সেভাবেই মার্কস হবে। এখন সবাই যদি এরকম দেয়, সবাই সেম নাম্বার পাবে, সবাই এ প্লাস পাবে, এরকম কি হবে? পসিবল? তো ডেটা তো সবার সেম, তো এখানে একটু নিজেকে কাজ করতে হবে, খুব বেশি কাজ না, এটা একদমই 80% ডান, 90% ডান, 10% হচ্ছে নিজেকে এফোর্ট দিতে হবে। 90% ডান আর 10% শুধু নিজেকে করতে হবে। যেমন এই জায়গাটাতে একটু প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে এখানে একটু করা যাবে। আবার এই জায়গাটাতে কিন্তু ভাষাগত চেঞ্জ করতে হবে। The standardization of ACL solution with standard sodium carbonate solution. এখানে আমি 10 ml of sodium carbonate আমি বলেছি, এটা অ্যাজ এ টিচার বা অ্যাজ এ ইনস্ট্রাক্টর আমি তোমাকে বলছি এটা করো, বাট যখন তুমি রিপোর্টটা প্রেজেন্ট করছো তোমাকে ভাবতে হবে যে তুমি কাজটা করে ফেলেছো। যেহেতু ফিজিক্যালি ক্লাস করতে পারছো না, হয়তো এটা এজিউম করে নিতে হবে, বাট ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক দ্যাট আই এম ডুইং দিস, আই হ্যাভ ডান দিস ওয়ার্ক, সো আই হ্যাভ টু। তুমি এখন যদি বলো টেক 10 ml, তার মানে তুমি ইনস্ট্রাক্টর যে খেলা দেখছে তাকে বলছো, তাই না? যে তুমি এতটুকু নাও, এতটুকু নিলে এটা এভাবে কাজ করবে না। সো ইউ হ্যাভ টু রাইট ডাউন দ্যাট তোমার নিজে কাজ করেছো ওইভাবে লিখতে হবে, পেসিভ ভয়েস পাস্ট টেন্সে। হ্যাঁ, that 10 ml of sodium carbonate solution was taken into a conical flask. তারপরটা হবে 100, it was diluted up to 100 ml distilled water. 2/3 of phenolphthalein indicator was added, and pink color solution was appeared. It was titrated with HCl solution. Color change from pink to colorless was found at the end point. Is it clear? এটা কি বোঝা গেছে এই জায়গাটা? জি ম্যাডাম। এটা এভাবে লিখতে হবে। এখন কেউ যদি হুবহু টেক 10 ml বলে দেয়, তার পুরো বি পার্টটাই কাটা যাবে, এই অংশটুকু কাটা যাবে। মানে কিছুটা তো নিজেকে প্রেজেন্ট করার ইয়াটা রাখতে হবে। আর আমার মনে হয় এগুলো ফার্স্ট ইয়ার ক্লাসে বলা হয়েছে, তো কেউ যদি ফলো না করে থাকে তার মিস্টেক হয়ে যাবে। সো আরো সুযোগ আছে, দুটো ল্যাব রিপোর্ট দিয়েছে, আরো 3-4টা বা 5টা থাকবে, সো ওইগুলাতে কারেকশন করার জন্য আমি বলে দিলাম। হ্যাঁ, সো নাও আমরা দেখি ডেটাতে। আমি ডেটা আজকে দিব, এটাও দিব। ডেটা আমাদের হচ্ছে যে এই ফরম্যাটে আমি দিয়ে বলে দিচ্ছি। সো ডেটাতে যেটা হয়েছে 3টা ডেটা আমি রেখেছি এখানে। সো ডেটা অ্যাজ ইউজুয়াল একদম, এটাতে কোনো ক্রিয়েটিভিটির কিছু নাই, এখানে সব দেওয়া আছে, ঠিক আছে? Okay, so percent of error, what does it mean by percent of error? If you can tell me, please. Right. Percent of error টা কেন মেজার করতে হচ্ছে আমাদের? ম্যাডাম, যে রেজাল্টটা আমাদের আসার কথা তার সাপেক্ষে যে রেজাল্ট আমরা পেয়েছি তার ব্যবধানটা, শতকরা পরিমাণ। হ্যাঁ, তাহলে যে রেজাল্ট আসার কথা সেটা আসলে কিভাবে বের করেছি, স্ট্যান্ডার্ড কিভাবে পেয়েছি আমরা? এটা ক্যালকুলেট করে 0.1 মোলার, যেটা দ্যাট মিন্স থিওরিটিক্যাল, তাই না?
থিওরিটিক্যাল রেজাল্টটা থেকে আমাদের এক্সপেরিমেন্টাল যেটা, এটা হচ্ছে অবজার্ভ, আর স্ট্যান্ডার্ডটা হচ্ছে যেটা থিওরিটি থেকে আমরা থিওরিটিক্যালি আমরা এটাকে ভ্যালিড ধরি এবং সেটাই হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড, সেটার সাথে কম্পেয়ার করে 100% কম্পেয়ার করা। তো ডিসকাশনটা কি লিখছি সবাই? ডিসকাশনটা কি আসলে? ম্যাম সতর্কতা লিখেছি discussion এ। ডিসকাশনটা সতর্কতা হচ্ছে। আচ্ছা, ডিসকাশনটা লেখা একটু টাফ, যেহেতু আমরা নিজেরা কাজ করলে ডিসকাশনটা লেখা যায় সহজে, বাট অ্যাজিউম করে আমি এখন বারবার একটা কথাই বলবো, যেহেতু সিচুয়েশনটাই এরকম যে লিমিটেশন অনেক, সো অ্যাজিউম করেই নিচ্ছি যে আমি কাজটা করেছি, তুমি না করলেও কেউ না কেউ করেছে, আমরা করেছি। সো যদি ধরে নিই যে আমি কাজটা করেছি, সেক্ষেত্রে আমার কি কি প্রতিবন্ধকতা তৈরি হতে পারে বা হয়েছে। তো ডিসকাস করা মানেই কিন্তু সামারাইজ করা, একটা এটা লাস্ট পয়েন্ট, তাই না? একটা রিপোর্টের লাস্ট পার্ট হচ্ছে ডিসকাশন। সো আমরা যখন প্যাসেজ লিখি বা প্যারাগ্রাফ লিখি, তখন আমরা কনক্লুশন লিখি না? কনক্লুশনে কি লিখি? যে ওভারঅল সামারি যেটা, সেটাই আমরা লিখি। সামারি এখন এখানে কি হবে? এখানে যেটা হতে পারতো যে আমরা ল্যাবে যখন কাজ করেছি, তখন আমাদের এই কাজটা যদি কোনো প্রবলেম ফেস করতাম, তখন সেটা বলতে পারতাম যে ডিউরিং পারফর্মিং দ্য এক্সপেরিমেন্ট আই হ্যাভ ফেস দিস প্রবলেম এন্ড ইট ওয়াজ অবজার্ভড এন্ড দ্যাটস ওয়াই মাই রেজাল্ট ইজ এত। মানে আমার রেজাল্ট ভালো আসলে বলতে হতো যে আমার রেজাল্ট ভালো হয়েছে বিকজ আই হ্যাভ ডান এভরিথিং পারফেক্টলি এন্ড মাই procedure was perfect and that's why I have got this 100% result. আর যদি ভুল তো অবশ্যই আসে, ভুলই আসবে। তো তখন ভুলগুলা কেন আসে সেই কারণগুলো কিন্তু আমরা লিখতে হয়, হ্যাঁ? যে ডিসকাশন করা মেইনলি এখানে তো আমাদের কি স্ট্যান্ডার্ডাইজ হয়েছে কিনা, এবং স্ট্যান্ডার্ডাইজ হয়েছে কিনা সেটা বোঝার জন্য আমরা কিন্তু পার্সেন্টেজ এররটা বের করছি। তো পার্সেন্টেজ অফ এরর যখন আমরা পেয়ে যাই, তখনই বুঝতে পারি আমার কাজের অবস্থাটা কোথায় আছে, আমি কি করেছি, আমার ভুল হয়েছে কিনা, এরর হয়েছে কিনা। সো সামারাইজে কিন্তু আমাকে বলতে হবে যে ডিসকাশনে যে আমার এরর হয়েছে, দ্যাট মিন্স আমি কিছু ভুল করেছি। এখন আসলে পার্সোনালি কাজটা করলে বলা যেত যে আমি কোন জায়গায় ভুল করেছি, তো যেহেতু বলতে পারছি না, তখন তোমাকে এটা বলা উচিত যে আমি জানি যে ডিউরিং পারফর্মিং দ্য titration several types of mistake can be happen. One of the mistake is observation, another is chemical error or an instrumental error. So if I avoid this error, maybe my result can be accurate or 100% pure or perfect, correct. So এই যে কথাগুলো বলার মানে এই যে হ্যাঁ আমি জিনিসটা ক্লিয়ার, আমার ভুল কেন হতে পারে বা হয়ে থাকে। আচ্ছা, ভুল কেন হয়? যখন টাইট্রেশন তোমরা কলেজে নিশ্চয়ই করেছো, এটা মানে একটু হলেও সবাই করেছো, কেউ বেশি কম হতে পারে। তো তখন আমরা জানি যে ওখানে প্যানোক্সিলিন আমি 3 বার অ্যাড করছি 3টা বেকারে বা 3টা কনিক্যাল ফ্লাস্কে, 3 বার কি সেম অ্যামাউন্ট অ্যাড করতে পারি আমি? হয় ঠিক সেম অ্যামাউন্টে? কোথাও না কোথাও একটু কম বেশি হয়। আবার যখন আমি অবজার্ভ করছি টাইট্রেশন করছি, তখন বুলেট রিডিং যেটা, সেটা কি অলওয়েজ ঠিক থাকে, না কোথাও না কোথাও কখনো অবজারভেশনে ভুল হতে পারে না, একটু এদিক সেদিক হয়, এটা হতে পারে। আরেকটা হতে পারে যখন আমি টাইট্রেট করছি, এন্ড পয়েন্টে গিয়ে আমার এই বুলেট থেকে 1 ফুটা বা 2 ফুটা বেশি কম পড়ে যেতে পারে। তো 3 বার বা 4 বার আমি কেন করছি, প্রিসাইসলি আমি কেন করছি, যেন আমার ভুলের সংখ্যাটা আস্তে আস্তে কমে যায়। এভারেজ রেজাল্টটা নেওয়ার মানে কি, আমার 4-5 বার মধ্যে 3 বার তো অ্যাটলিস্ট ঠিক হবে, 4 বারের মধ্যে 5 বারের মধ্যে তো দুইটা ভ্যালু মিলবে। সো প্রিসাইজ রেজাল্ট নিলে যেটা হয় 100 পিউরিটি আসে। তো এই জন্য কিন্তু 3 বার 4 বার করে আমরা নিয়েছি, শুধু একটাই নেই, একটা নিলে সেখানে ভুল হওয়ার চান্স বেড়ে যায়। তো ওই এরর গুলা আমরা হতে পারে আমার যখন পার্সেন্ট অফ এরর বেশি আসছে, বা আমি যে ডেটা দিয়েছি সেখানে যদি এররটা তোমার 5% বা 10% আসে, তখন তুমি এই কথাগুলো বলতে পারো ডিসকাশনে
বললে যেটা হয় যে তোমার ডিসকাশনটা সুন্দর হয়ে গেল। আর ওখানে যদি তুমি প্রসিডিউর লিখে দাও যে আমরা এই কাজটা করেছি, এইভাবে করেছি, এটা করেছি, এরপর এটা হয়েছে, বেসিক প্রিন্সিপাল লিখে দাও, তাহলে কিন্তু হলো না। যে ডিসকাশনে আমি এটা লিখে দিলাম, আমরা মেইনলি দেখবো ডিসকাশন তুমি কি লিখেছো, কারণ এখানে তোমার লেখার মতো কোনো আইডিয়া মানে কাউকে শিখিয়ে দেওয়া যাবে না, এটা নিজে থেকে লিখতে হবে। বাকি সবই কিন্তু লিখে দেওয়া আছে, বাট ডিসকাশন লিখে দেওয়া নাই। তো এটা দেখবো আর থিওরি পার্টটা দেখবো বেশি করে। তো কিপ ইন মাইন্ড যে আরো যেহেতু দুইটা চলে গেছে, যেটা চলে গেছে, বাট যে সামনে আসছে ডিসকাশন, থিওরি, আর হচ্ছে আমাদের প্রিপারেশন, যে ম্যাথমেটিক্যাল যে পার্টটা, ক্যালকুলেশনের যে পার্টটা, সেই পার্ট গুলা একটু যেন আমরা কনসিয়াস থাকি যে আমাদের যেন এখানে কোনো ধরনের কেয়ারলেস আমরা না হই। হ্যাঁ, যেহেতু হচ্ছে ল্যাব রিপোর্টে অনেকটাই মার্কস ক্যারি করে, তো এখানে কিন্তু গুরুত্ব না দেওয়ার কিছুই নেই। তো আজকের এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন আছে? সামনের উইকে you have to submit this experiment 3. So if you have any question on this experiment, you can ask me. Okay, if you don't have any question, I will ask you some question. Rule number 48. Can you hear me? 48. I will take the present at the end of the class. Yes, ma'am. Rule 48. যারা মৌখিকভাবে প্রেজেন্ট আছে তাদেরকে আমি অ্যাটেন্ডেন্স দিব আজকে। I'm 48 present. Okay, 48. CR, please inform everyone. Today I will take the attendance at the end. Inform এখন করার দরকার নেই, যখন আমি ক্লাস শেষ করব তখন সবাইকে বলে দিও যেন কেউ অ্যাবসেন্ট পেয়ে আমাকে কল না করে বা মেসেজ না করে, ঠিক আছে? 48. Please tell me what is standardization. What is standardization? Please standardization. Miss, standardization means determining the right concentration. That's all. এটুকুই। Right concentration with another solution. তোমার মোবাইলে সার্চ করো, সার্চ করে ওখান থেকে শিখো, তারপর আমাকে যখন তোমার তখন আমাকে আবার বলবা, ঠিক আছে? Okay, ma'am. Rule number 8. Rule number 8. Rule number 8. Can you hear me? I can hear you. Okay, your class performance is 15 marks out of 150. 15 marks. Maybe in sessional there is another 20 marks that is on class performance. So I will ask you a question and I will observe your performance, and that will be included in your marks. So don't think that it's not a serious thing. I'm asking you the question for observation mark. Okay. So rule 8. Do you know the mechanism of phenolphthalein? You just try what you know about phenolphthalein mechanism. Phenolphthalein is an indicator. It is used for acid-base titrations. Okay. Mechanism.
মেকানিজম বলতে বোঝায় যখন সে কিভাবে ইন্ডিকেটর হিসেবে কালার ভূমিকা পালন করে। যখন হচ্ছে অ্যাসিডিক সলিউশনে থাকে আর মানে বেসিক সলিউশনে এটার কালার চেঞ্জ হয়ে যায়, পিঙ্ক হয়ে যায়। হ্যাঁ, তো বেসিক সলিউশনে কালার পিঙ্ক হয়ে যায়। আচ্ছা, মেকানিজমটা কে ভালো বলতে পারবে? তার জন্য বিশেষ বোনাস মার্ক থাকবে। যে ভালো বলতে পারবে। Ma'am, ওপেন। I can- ওকে, 19. ওকে, Yes, ma'am. প্লিজ। Ma'am, phenolphthalein is actually an indicator which phenolphthalein actually exhibits tautomerism, so like dynamic equilibrium. So when it is in acidic medium, it is present in benzenoid form, and when it is in basic medium, it exhibits quinonoid form. So when the pH changes, it changes its form, and then thus color change also occurs. Very good. Thank you. Roll 19, right? Yes, ma'am. Anyone else? If you want to explain the mechanism, you can try. Okay, roll number 69. Roll 69. What is the characteristics of a primary standard substance? Hello. What is the characteristics for a primary standard substance? $69. Can you hear me? Yes, miss. Characteristics of primary standard substance. Primary substance. টাইম লাগছে কেন? নেট কাজ করছে না? Yes. Primary substance. নেট কাজ করছে না? $69. 69. এর নেট কাজ করছে না, এর জন্য তারপরে দেরি হচ্ছে। ওকে, রুল 17। রুল 17। Yes, madam. আচ্ছা, রুল এটা কি ইশতিয়াক পারো? তুমি হাত তুলে আছো কেন? তুমি কথা বলো, তাহলে তো হয়। সরি ম্যাম, ভুলে হয়ে গেছে। ওকে, 17 তুমি বলো। সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড সাবস্টেন্সের ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা বলো। Primary standard substance generally সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড বলেছি আমি। secondary standards substance usually changes is its concentration because it reacts with the oxygen or uh, the vacuum water. That's why it is called secondary standard substance. এক্সাম্পল? Example হচ্ছে NaOH or H2SO4. NaOH কি বলে? Sodium hydroxide. সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড না বলে NaOH বলছি। Sorry, ma'am. ওকে, নো প্রবলেম, এটা বলা যায়। ওকে, সো রুল 30। Yes, ma'am. Do you know the mechanism of phenolphthalein? Yes, ma'am. Okay.
give me the answer. Sorry, ma'am, I can't understand it. No, mechanism of phenolphthalein. Ma'am, sorry, একটু আবার বলবেন? Mechanism of phenolphthalein. বলবো? হ্যাঁ, Phenolphthalein generally is a neutral substance, and when we add phenolphthalein generally is a neutral substance, sorry, কি substance? hello, বুঝি নাই, হ্যাঁ বুঝি নাই, জোরে জোরে জোরে। phenolphthalein, ma'am, is a neutral substance. Neutral. Yes, Neutral means এটার pH 7 এর কাছাকাছি থাকে। যখন আমরা ক্ষার যোগ করি তখন কি ক্লাসে ছিলে? yes, কাল ক্লাসে তিনটা এক্সপেরিমেন্টে ফেনফথ্যালিন ইউজ করা হচ্ছে। আজকে যদি বলো যে ফেনফথ্যালিন হচ্ছে নিউট্রাল সাবস্টেন্স, ফেনফথ্যালিন আসলে কি জিনিসটা? কি একটা নির্দেশক, মানে ইন্ডিকেটর। তো এটা কিভাবে ইন্ডিকেট করে? কি করে যে সে ইন্ডিকেট করতে পারে? কি হয় তার মধ্যে? এটা একটা আসলে গতিশীল সাম্যাবস্থা থাকে, যেখানে মানে যদি আমরা ক্ষার যোগ করি তাহলে সাম্যাবস্থাটা একদিকে সরে যায়, আর তখন ওই কালারটা ধারণ করে। ক্লাসে এগুলো বলেছি আমি? দুইটা সেশনাল তো আমি করেছি তোমাদের সাথে। আমি কি ফেনফথ্যালিনের ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছি? ফেনফথ্যালিন একটা বেস ম্যাডাম। ফেনফথ্যালিন একটা বেস। Middle. রুল নাম্বার 7 বলতেছে এখন ফেনফথ্যালিন একটা বেস। 107 হ্যাঁ 107 বুঝছি নাই। রোল নাম্বার 107। হ্যাঁ 107। ও আচ্ছা আচ্ছা। সো ফেনফথ্যালিন একটা বেস। কেন সে বেস? কেন কি করে সে বেস? বেস হয় কেন, কিভাবে? weak acid ম্যাম এসিড weak acid man উইক অ্যাসিড না বেস কোনটা? ম্যাম weak acid ম্যাডাম উইক অ্যাসিড একজন বলছে নিরপেক্ষ, আরেকজন বলছে বেস, আরেকজন বাকিরা বলছে অ্যাসিড। pH indicator পিএইচ ইন্ডিকেটর। it remains colorless in acidic solution এই তোমাদের ভাইবা তো Yes, সামনে, ঠিক and, আছে? তোমরা in তো the- মনে হয় সবাই জিরো পাও, সবাই না অনেকেই জিরো পাবা। ফেনফথ্যালিনের মানে নিয়ে এত কনফিউশন কেন? আমি এটাই তো বুঝতে পারলাম না। ফেনফথ্যালিন তো তোমরা ইন্টারমিডিয়েটে পড়ে আসছো, এখনো কনফিউশন এটা নেই? ম্যাম আসলে হয়েছে কি, মানে ফেনফথ্যালিনের স্ট্রাকচারটা এমন, এটা টটোমারিজম শো করে, যে কারণে মানে আমার অ্যাসিডিক সলিউশনে এটা কালারলেস এন্ড বেসিক সলিউশনে এটা পিঙ্ক শো করে, এন্ড ইটস বিকজ অফ হাইড্রোজেন আয়ন। হ্যাঁ টোটোমারিজম শো করে, বাট এর প্রথম তোমাকে জানতে হবে টোটোমারিজম কখন হয়, কিভাবে হচ্ছে, কেন হচ্ছে, টোটোমারিজমটা কখন হয়, কেন হয়, কোন কন্ডিশনে হচ্ছে, কখন কালারলেস হচ্ছে, কখন কালারফুল হচ্ছে। নিশ্চয়ই তার কোনো ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে। আর আমরা তো এটা অলরেডি অনেকবার পড়েছি এবং দুইটা এক্সপেরিমেন্ট চলে গেল। আর পর আমি তোমাদের শীট দিয়েছি একটা, যেখানে এটা ছিল। চয়েস অফ ইন্ডিকেটর নামে একটা পিডিএফ ফাইল দিয়েছি না তোমাদের? ওখানে তো ছিল এটা। ফেনফথ্যালিনের স্ট্রাকচারটা কি জানি আমরা? আমি স্ট্রাকচার দেখে দেখে বলেছি, তারপরেও এখন সবার ভুল হচ্ছে। আর এটা হচ্ছে তোমাদের ইন্টারমিডিয়েটে তোমরা ফেনফথ্যালিন পড়ে আসছো, ফেনফথ্যালিন, মিথাইল অরেঞ্জ, এরকম নাম পড়ে আসছো। আচ্ছা, শুধু এটাই পড়ে আসছো যে ফেনফথ্যালিন ক্ষারীয় মাধ্যমে এভাবে পড়ে আসছো, ক্ষারীয় মাধ্যমে বর্ণ দেয়, গোলাপি বর্ণ দেয়, আর অ্যাসিডিক মাধ্যমে বর্ণহীন থাকে। বাট কেন হয় এটা তো জানতে হবে। আমি শুধু শুধু এটা মুখস্থ করে আসলাম। ফেনফথ্যালিন নিজে একটা উইক অ্যাসিড। যখন কোনো অ্যাসিড বেজে দেওয়া হয়, ক্ষারে দেওয়া হয়, তখনই সে আয়নাইজড হয়। অ্যাসিডের মধ্যে অ্যাসিড দিলে তো সেখানে কিছুই হবে না, জাস্ট অ্যাসিডিটি কমবে বা বাড়বে।
আর কিছুই হবে না, পিএইচ চেঞ্জ হবে, বাট কালার চেঞ্জ কখন হবে? যখন আয়োনাইজড হবে। আয়োনাইজড মানেই হচ্ছে এখানে এখানে একটা রিলিজের ব্যাপার হয়ে গেছে, আয়ন রিলিজ করেছে, অ্যানায়ন বা ক্যাটায়ন ফর্ম করেছে। ওই অ্যানায়ন বা ক্যাটায়ন ফর্ম কখন করবে? যখন রিঅ্যাকশন হবে কোনো কারণে। সো অ্যাসিড যখন বেজে দিব বা বেজ যখন অ্যাসিডে দিব তখনই তো এরকম হবে। এই জন্য প্যানোফথিলিন হচ্ছে একটা উইক অ্যাসিড। উইক অ্যাসিড কখন হয়? যখন সে কমপ্লিটলি ডিসোসিয়েট করতে পারে না প্রোটনটাকে। এটা আবারও ব্যাক ফরওয়ার্ডের দিকে থেকে ব্যাকওয়ার্ডে চলে যায়। সো কমপ্লিট ডিসোসিয়েশন যাদের হয় তারাই হচ্ছে স্ট্রং অ্যাসিড, আর যাদের ইনকমপ্লিট হয় তারা হচ্ছে উইক অ্যাসিড। আর উইক অ্যাসিড হওয়া মানেই হচ্ছে পিএইচ রেঞ্জ অবশ্যই 7 এর কাছাকাছি থাকবে। যখন পিএইচ 1 থাকে তখন অনেক অ্যাসিডিক, যখন 2 থাকে তখনও অ্যাসিডিক, যখন আস্তে আস্তে 4, 5, 6 এর দিকে চলে যায় তখন এটা উইক অ্যাসিড। আর যখন 7 হয় তখন তো নিউট্রাল। সো ফেনফথিলিন তো নিউট্রাল না, এটা উইক অ্যাসিড। যদি 6.6 ও হয় সে উইক অ্যাসিড। কিন্তু যখন ফেনফথিলিন এমন একটা মিডিয়া পায় যেখানে পিএইচ 8 থেকে 10 এর মধ্যে, তখনই সে প্রোটনটাকে ডিসোসিয়েট করতে পারে। কারণ হাইড্রোক্সিল আয়ন যেটা বেজের মধ্যে থাকে, বেসিক সলিউশনে যে হাইড্রোক্সিল আয়ন থাকে, হাইড্রোক্সিল আয়নের মাধ্যমে প্রোটনটা অ্যাসিডিকের প্রোটন, যে অ্যাসিডিক প্রোটন সেটাকে সে নিয়ে যায়। নিয়ে গেলে সেখানে একটা কি হয়, স্ট্রাকচারে একটা নেগেটিভ আয়ন তৈরি হয়। আর ওই নেগেটিভ আয়ন যখন তৈরি হয় তখনই তার মধ্যে কি বলে এটাকে, ট্যাটুমারিজম যেটা তোমরা বলেছো তৈরি হয়। ওই ট্যাটুমারিজম মানেই হচ্ছে যে আয়ন চার্জ ট্রান্সফার হচ্ছে এখানে। আমি একটা জিনিস স্ট্রাকচার আমি গতবার দেখিয়েছি, আবারও এখন দেখাবো, তারপরেও তোমাদের মনে থাকবে না। হচ্ছে this is the structure of phenolphthalein, right? আচ্ছা, this is the structure of phenolphthalein, এবং যখন অ্যাসিডিক মিডিয়াতে আছে 7 pH সেরকম, তখন সে কোনো আয়ন তৈরি করতে পারে না। এই যে ফেনোলিক প্রোটন, একটা ফেনল কি অ্যাসিডিক না বেসিক? ফেনলের যে প্রোটন সেটা অ্যাসিডিক নেচার। ফেনল হচ্ছে ফেনোলিক কম্পাউন্ড আছে এখানে, দেখো এখানে এটা প্রোটন রিলিজ করতে পারে। সো প্রোটন এই যে রিলিজ যখন করলো তখন তার মধ্যে কি হলো, তখন কিন্তু পিঙ্ক কালার সে শো করলো। এখানে হাইড্রোক্সিল আয়ন দেখাচ্ছে, বাট অ্যাকচুয়ালি হাইড্রোক্সিল আয়নটাও এখানে রিলিজ হয় না, এখানে হচ্ছে প্রোটন রিলিজ হয়। প্রোটন রিলিজ হয় এবং এই যে এখানে দেখো অক্সিজেনটা কিন্তু থেকে গেছে এই হাইড্রোক্সিল আয়নের মাধ্যমে। এই হাইড্রোক্সিল আয়ন হচ্ছে বেসিক সলিউশনের আয়ন যেটা, সেটা একটা বেস যখন অ্যাড করি ওই বেজের থেকে যে হাইড্রোক্সিল আয়ন তৈরি হয় সেই আয়নের মাধ্যমে এই প্রোটনটা এই যে এখান থেকে চলে যায়। তখন এখানে এইখানে অ্যানায়ন তৈরি হয়। এই অ্যানায়নটা চার্জ ট্রান্সফার রেজোনেন্সের মাধ্যমে এখানে স্ট্রাকচারটাকে ব্রেক করে ফেলে। দ্যাটস ওয়াই এখানে এটাকে বলা হয় যে টটোমারিজম হচ্ছে। এই যে এখানে যদি দেখি তাহলে ভালো করে বোঝা যাবে। দেখো এটা হচ্ছে ফেনফথিলিন, এটা অ্যাসিডিক উইক অ্যাসিড। এই যে প্রোটন আছে ফেনোলিক প্রোটন বলা হয় এটাকে। ফেনোলিক প্রোটনের জন্য সে হচ্ছে অ্যাসিডিক ইন নেচার। এন্ড এই বেসটা হচ্ছে যখন আমাদের হাইড্রোক্সিল আয়ন পিএইচ রেঞ্জ যখন 8 থেকে 10 এর মধ্যে থাকে, ওই হাইড্রোক্সিল আয়নটা এসে এখান থেকে প্রোটন রিলিজ করে এবং এই অ্যানায়নটা চার্জ ট্রান্সফার রেজোনেন্সের মাধ্যমে টটোমারিজম শো করে। সো this is the thing, and আমি তোমাদের যে ইয়াটা দিয়েছি চয়েস অফ ইন্ডিকেটর, সেখানেও কিন্তু এটা আছে, আমি দেখাচ্ছি।
এই যে দেখো tautomer form the benzoanoid form which is yellow and present in basic solution and the coenoid form which is pink and present in acid solution. So আমাদেরটা হচ্ছে লাস্ট ওয়ান the coenoid form যেটা ফর্ম করে সেটা হচ্ছে আমাদের পিঙ্ক কালার এই যেটা তো এই যে পিডিএফ ফাইলটা দিয়েছি সেটা দেখতে হবে এন্ড এই যে আমি এগুলো আবার দিয়ে দিব আজকে সো আর কোনো জানা আছে কারো খুবই বাজে অবস্থা সবার ফ্যান অফ থিং নিয়ে এত কনফিউশন আউট অফ ইমাজিনেশন ওকে কোনো কোশ্চেন যদি না থাকে কারো আমি কি করছি Recording stopped. Okay, best of luck. অ্যাটেন্ডেন্স দিবেন না? Attendance দিব এখানে